మిల్క్ బాటిల్స్ స్టెరిలైజింగ్ ప్రాసెస్ స్టెరిలైజింగ్ మెషిన్ యూస్ చేసి చాలా తక్కువ టైంలో మిల్క్ బాటిల్స్ని క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. ఫీడింగ్ తర్వాత మిల్క్ బాటిల్స్ని వాటర్తో క్లీన్ చేసి ఈచ్ పార్ట్ని సపరేట్ చేసి క్లీన్ చేయండి. ఇలా 10 minutesలో ప్రాసెస్ అంతా అయిపోతుంది. మిల్క్ బాటిల్స్ క్లీనింగ్ బ్రష్ అండి, చిన్నది నిప్పిల్స్ క్లీన్ చేసేది. క్లింజర్ అండ్ లిక్విడ్ క్లింజర్, ఇది లెవెలప్ వాళ్ళది. చాలా తక్కువ క్వాంటిటీ సరిపోతుంది క్లీన్ చేయడానికి, బాటిల్స్ క్లీన్ చేయడానికి. బాటిల్ క్లీన్ చేయడానికి క్లింజర్ చాలా బాగా యూజ్ అవుతుందండి. నిప్పిల్స్ క్లీన్ చేయడం అండి, నిప్పిల్స్ని బాగా క్లీన్ చేయాలి, ఎందుకంటే పిల్లల నోట్లోకి అవే కదా వెళ్ళేది. ఇది స్టెరిలైజర్, ఫిలిప్స్ కంపెనీది. పైన క్యాబిన్లో నిప్పిల్స్ ప్లేస్ చేయాలి, కింద పోర్షన్లో బాటిల్స్ని ప్లేస్ చేయాలి. కింద ఉన్న బేస్లో వాటర్ని పోస్తాం బాటిల్స్ స్టెరిలైజ్ అవ్వడానికి. బాటిల్స్ వాటర్తో క్లీన్ చేయాలి. ఈచ్ పార్ట్ని వాటర్తో క్లీన్ చేయాలి. నిప్పిల్స్ కూడా బాగా క్లీన్ చేయాలి. స్టెరిలైజర్ని యూజ్ చేసి స్టెరిలైజ్ చేయడం 99% హైజీనిక్. టూ మినిట్స్ అలాగే ఉంచండి, ఎక్సెస్ వాటర్ ఏమైనా ఉంటే కారిపోతాయి. బేస్లో 100 ml వాటర్ సరిపోతుంది. స్విచ్ ఆన్ చేసి బ్లూ కలర్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే రెడ్ కలర్ లైట్ వెలుగుతుంది. లైట్ ఆఫ్ అయిపోతే స్టెరిలైజేషన్ కంప్లీట్ అయినట్టు.